Junction Ghana hani amano ni radio stations ahodo pii no nyina aka bom efa kasebo ya to apeti wiase ama de shepe ankoma wo mu enya bi etie ensema no pe yede esom no ne edimo akoten ebene Swafo Akan na ohwe sikasam so wo nanado dankwagufu adoba mu se akoma bosika de koto parliament ni kwani emu ha Omen so afọ na hwe amanwe so no abo Mohammed Muntaka Mubarak nso ede atudwa eso ben na fam de bia ede ahwese odumja adwumako no akade ehia wo mo nsaka Yako ensemfufroma Pharmaceutical Society of Ghana so aban we aba so wonsha waye edeboa sikasam ni tua ho nsem ewo National Health Insurance Authority. Ocheche ni ba ko chade we University of Media Arts and Communication wa ode atudwa abo ya GTA wo mo aba so pa fa Ghana month said ye wo mo si celebrating no ho efa. Ene Ghana month ya bosumi anwanso ana the Blasters of Ghana ejina kono a wo mo wesi nyame adbom betimi ahye timani ombebo na aboa ma World Cup no omre Ghana kubi na mali maimo so no atodwa esa asrafo akototo akodie wo wiem ama edwa bi mu akoka gumu nipa dunwotwe kanana alishima mana no pensembu eni esi nkonwa ya de so mo se anopa no nsia kase yebo tie midimavo eba ena ebo ayen no kwani midimavo edi amamavo pa amamvo edi ayaresa akoho no manya ya hwemo ya de mom ho atom ne de echa otwe unwi meka me kirew ebidi kotodwe ebidi zasaboro obu ozo atim say yes 80 paye asroben obi sure yam na keka no wafe ne se ache ya moku a ejaka na chie mesra papa se opeso nya ho den kapam na timede ko ba midimafo na abeko ema ne mema mo pa we emberifo kan wo mo se awo ne woyam mesra pokwa se mayira ko dokota time da so fa ebrento so ma nyemno na honto number near 0244 774282 0244 774282 0500727215 and ahoma awofre ni aje oso no hwe anopai ya be de kom ene de aba ayre so anu hwe ko ni abobi aguebo edeba de a this way chocolate drink the only so share tete kwashe ko Fernando Pono kofa koko ba menne ye de this way obi anu mbi mono no mbi na mubenyi ache nyumakuo we ntina no pa moti yanka yana moti ya ne eyemme nana ahofedua ode hwekronkron achenkwana na menum bremu asuna piesie nana wodi ankan kwa miebo a enavi Mame biama kwafo Afrika sebo no nsam ene omen so afo na hwe amanwe eso ye honorable Mohammed Muntaka Mubarak na wahye ese oben na fam de bia wone omen so to sanfo ebedin sawoso na wo mahwese omen odumja adwumako no akade bia ehia wo mo ebeboa ama wo adwumade nyina timi akonkan no wo mo nsatimi aka na wo kyerese emfidi asese odumja adwumako ndidi dwuma no eburu mfie aduonum ena wo mo de kutia ejahihye ene ade wo kyese ha adwenye sese ye na mabefo kwanso ne bibia enti wo se mfidi a ye didi dwuma bi etesa so no etimi ye no abefo kwanso enti oguso a ene so afo hesikasam so edi nkita ho ahwe se wo mo sabetimi aka esika no mo de akra mfidi a odumjafo ede be ye adwuma na ode sanse mi nyina ekoto dwa ebra ota from na hyebedwane honorable Vincent Kwasefo wone ebua kwa south na hyebedwane honorable Kingsley Ajeman wo mu nyina epes wo mu hunu ehhehye yahodo a asoye no ede agu akwamu ehweso wo mo beboa ama odumja adwumako no etimi agina na iso yie. We are currently in talks with the finance minister to see how allocations could be made. So as to when we can say by this we will have the first new fire tender coming in. So we are currently in talks with the Minister of Finance for him to appreciate that the newest tender that we have is over 50 years, and definitely we need to be able to go through the fire service. Knowing that the envelope is tight, the finances are difficult, we are talking to the finance minister to make room so that we'll be able to go through the fire service, because Mr. Speaker, as the House may know, between October and February, we have an average of about 50 fires across the country, and sometimes
It is so devastating and very difficult. But obviously their tools are obsolete and we need to be able to retool them. And I'm sure the finance minister is very much aware of this and is taking steps to assist the ministry to get these fire tenders. But unfortunately, Mr. Speaker, I will not be able to tell when exactly we'll be able to do this. It is our hope that we'll get them like yesterday, meaning that they are very urgent. But because the finances is rests with Minister of Finance, I will not be able to give a specific timeline. Na honorable Muntaka manazo on mo san edit to dwache mu se wo hwe odum gya adwuma ko no asesei emfidie yi a wo mde ya adwuma ekotia ejahyehye no Ghana fana nyina wo mkeka bomo eya hanu aduanan enso na saa hanu aduanan enso no 247 no emu aduanan nwotwe 48 ena ebubu gozo a entimi enyehwe enti wo mu guso tentindi a wo mo hwese odum gya adwuma ko no wo mbeti wo mani ahwe won pa. Ghana National Fire Service has a total number of 247 fire appliances across the country. Out of this number, 199 are in commission and 48 are out of commission and are being worked on at the various mechanical workshops of the service in the region to ensure their continued use. Mr. Speaker, appliances include all firefighting trucks, recovery trucks, turntables, hydraulic platforms, and water tankers. Mr. Speaker, the Ghana National Fire Service has a total workforce of 17,514 personnel. These personnel have been deployed throughout the country to perform various operational duties. However, the service lacks adequate and required modern firefighting logistics to confront fire outbreaks, as you can attest to recent fire outbreaks at several markets throughout the country. Eni a woti o men so afọ no ene hwe efisem eso Honorable Mohammed Muntaka Mubarak. Yeguswa wa Ghana mrashebe dwafie na kane so afọ no resi kasam so memu meche onunyamfo Dr. Amin Adam wono so dia baba tudwa se nukre omen emrashe aban bi obeba so se afibia na akomobosike de behwe omen dandan no erebetu Ghana mrashebe dwafie no se na no mrashebe dwafie bekenka man akomobosika no sika enye sika kuma 1.3 billion ene esi yesi o se de behye ehomasuam ebi ni se ye de beto se bempeduasa esesi ho de ama Maria Eco School ena wonga wokọ eyesuapon meche school enye ankrankra de no so wo school fees edi kan so abanzo obetua de ama oso do sansem wese mu anyina school a 1.3 billion na abanzo de ama no wo udo mo school asika aban de ahem 800 million Ghana cedis osi we chese aban we yeto aban wonya ne bumti na dwene se Ghana fo anyina prasem na bro so enti wadane adanko daada de oba bonte be kan de na to fanka hwemu domwa sukwa yanum uti pupo bidi ebia na ye otwen kwan yamomode ne entie se de opani di na sam tudwa e na hye bedwafie. In the area of Education Priority Initiative, paragraph 374 provides for the free tuition for first-year students in tertiary institutions. The amount allocated under this paragraph 374 is 449.8 million Ghana cedis. In paragraph 375, allocation for sanitary pads for students, 292.4 million Ghana cedis. Paragraph 380 provides for 565.6 million Ghana cedis for textbooks. If you total all this, Mr. Speaker, you get 1.3 billion Ghana cedis. Meanwhile, when you go to appropriation in the appendices, only 800 million Ghana cedis is provided, a shortfall of 506.7 million Ghana cedis. Again, Mr. Speaker, how is the government going to implement this education priority initiative when the same government is heavily underfunding this initiative? Amuti ye kane so afọ no wesika sam so Dr. Amin Adam no wie no ena opani oyo titani ma abedweko Ghana mrashebe dwafie no hwe sikasam ne totu so me chairman of the Committee on Finance of Parliament ononyamfo Isaac Adongu ono so hwe dia papa gina wo keka ne na jampo nyem go so hwe di wo kire ene azede ne wo kire wo so hwe sa wo hwe aban ba akwa besenko e na sa aban na ntimo odin chi hwiriye de oye ne se ogigi odibiefu to no de amommo mo sika pewa no mo di enyomo de be so Ghana for na nya sam ketwa na nto aban His Excellency John Dramani Mahama daso ya sezi ade jai oni biefu aban na aban no papa bi ene eto a wayi afiri woni ade wa mamamfo koman ha wom na ne bodwabodwafo nyina bo ose no so ononyamfo Dr. Amin Adam enim de woka ontie ono Adongu entie ononyamfo Isaac Adongu.
I heard my good friend talk about Nkukon Kitinkete. We are not only doing Nkukon Kitinkete, we are also going to do Nam Kitinkete. We want to process the chicken so that we reduce the import bill of $300 million that we are using to import chicken. And you should be praising the president for such a wonderful policy. Mr. Speaker, this budget is a budget for the poor and the downtrodden. It is a budget that is making the people with disability laugh because for the first time they can have access to tertiary education whether they have the funding or not. Thanks to my big brother, the Minister for Education, that will happen in our land. This is a budget that makes sure that even if you don't have the money, the state will help you pay for your first school fees. At the end of the day, this is not the type of budget that puts our children into NAPCO and rob them of their allowances. This is not the kind of budget where the government didn't have money but was busy breeding ghosts and paying them. Asamaba, eno ayo nunyamfo Isaac Adongo, utichene oda ekwe hwesi kasam tutioso organa mrashebedwafie. Dr. Nana Enima Wiafe Akan Yochesheni Ewo University of Media, Arts and Communication on Korea Nede Language Watch Foundation or Dan no Sekofabai. Afe Osan faculty member at the Department of Languages ano Ewo University of Ghana, Lagos. Na ode nsembi atudwa and watch say bosome match ayo benem ya yetu asu ono se eye Ghana bosome enti niema fa Ghana ya mamre ne amane ho ena yeda ne die no wabo ye empanyufo mo etaye chire abaso papa mechire asoye a wo mo enehwe nsrahwe adwumadie so afi Ghana Tourism Authority wabo mo abaso ese eba ne sa no wo motimi edi niema ne hye bi egu akwan mu a na wuko school ahodo mu a sane ya mamre ne amane esitie no ye da biadi esu ewo ho afi nso so ya afahye ahodo nso so no ye da ebinum edi ewo ho no mu a ni nyina eya abaso kese pa na mo no baabi a oka se atosin kakra eye sane nsentwefo be mo mani edi dwumadie bi ete seachi ne yabo ho dawuro aka ho asem radio so TV so na ma obia wo Ghana bia tituru mabunu no wo mo ehunu niema pa o manyi ye wo ai wo se etimi efa ede hwahwa ye ho eto de tudwache mu se ehu behia se mmere ekoni mu no se ye tubo obene bosumi esi ho no se eye Ghana bosome kron na yabo Ghana ye nuane ya mamre ene niema hodo bi etesa ehu dawura ye hwese ye bema sentwefo so edi mu akotini ye pa na wo maka ho asem se be ya obi bia wo man mu no ebete na eduru ho no mu a ono so ede ne ho ahyem bi afashe bri efiase ye Ghana nkasa yenya ye de ye bra afashe efiase na nkakra na eba na abete na ye dwumadi bi ewo baabi na ya ye nhyiamu na ye nyina atwa ahia na ye kasafa ho sane amafo ani beje ho megidi se embedu sa bri mi ankasa makobi mama tibi so aso ye hwe ya ankasa ya mamre ene akwansra ehu ensem omo nyinara ya ye dwumadie kama de ahye saafen enti ye hwa ye kurom ha ene amanone dwumadie no gusu ekoso ani ka efe na radio adwuma ene TV adwuma hodo bebre omo nso omo wosade wi aso dwumadie yase ma ye kama na nso no enhye da nye hu papa saa na wamana so hono mo a Dr. Wiafia Kentefa so edito asoya wo hwe nwumasua eso afi Ghana ye nwumasua dwumakuo no ena afi nso no obi bia ne ho ebon Ghana ye nwumasua mu se obi anfa ne ho anyim na wo mo hwe se eniema ye ma ye nkoda na esua ewo sukuu no ye de ya mambre ene amane ho tetiye ene ho adesua ye de behyem bi na tumi aboa momafo no anase nkoda na ye tumi atete wo mo efri mofrabrem na wo mahunu eniema pa ewo oman Ghana mu na ye tumi ahunu sadi ya mamre ne amane etie baabia ye free ene pempenso a ya ba beduro enye no nko ana nanom ahemfo so kyafa wo mu wo mo so wo mu a wo mo hweso mbebo dwadata wo mo mpatamu ni wo mu nkura wo mu na wo mo nyenkyerɛkyerɛ mo manfo no wo mo ho enhunu wo mo abakosam ene baabia wo mo efiri ankasa na sabio ye se sa wo refiri krom hina aban e wadwabo ase a wo yera enti yemfa saa ne ma no enwura nkoda no se de be ya ebeka wo mo eho
saa Ghana month ya yen yankasa de bo ye niama ho dawo na ye de hye magun no mmofra no ye de hye omumu se daachi omo so beba beto aso na ebeboa na omani aso omo ankasa omo de no megidi se emre wo ye nemu yi nka adesuan krabata no ebema aye nhihye poti bia edu saa bre ya omo ankasa nso omani beku hu afiti fiase school no ene ntoaso school no omo be hye dwumadie no mo kena na omo hye teachafo no nso nkran na omo ye dwumadie ahodo a titiriw ese ekirekire mofra no efa yabakosem yamamre yamanie niama etwa ye ho ahia ye niane ye ntade ye behye mu kenane aye na oketi kese bi ni omo nim kra no ye de akirekire wo ma anka beboa pa Ti Dr. Nana Eni Mariafe Akan ya oye cheshini wa University of Media Arts and Communication Abdullah Dasmani ene bwansemi anobae. Emperifose nipa ya dia wasa ye na sabi mpredwa se wa nyina yenso amense ni din Pharmaceutical Society of Ghana se no kore nyankopon ni nie aban we His Excellency John Dramani Mahama Dano babedi ade no kwe wa aboa wo mo pa efesi kasem to tie e National Health Insurance Authority o de nyoma gu akoma bibia di adanse se kanena na sabi obi ye ankrakra ana ba adwuma no ye adwuma National Health Insurance Authority na sika ne beba e de bebe ne bebe chirasa ye be tra ne gbo kam se pay woni wa akwaka so konfo se ko openi o ye president Eda Pharmaceutical Society of Ghana no e pharmacist Samuel Donko ono so oba aban ya so aba so papa so obedi ade ba ko de ni atofo mi se ohwa ban nhihye ne kasa mu a apomudi ehunsam eda bana kuma so pa no se edi adanse se abana ni so de hu efe adentia wo so man bi to na mu nipa ena sasabro ena koko ena sabe mpredua sane ni suchi ni mojawe ni ntimo twetwere na so kwa ya sabe do nkuta sika na wo je na wu a enya adepa ti saban bi ba no de nhihye gu akwan mu se asoya wudu ahwe apomudi nsam so anomudi akotino apomudi mu no wo de sika sem ntutu egu fom abo mo sika sem agina yie ama siketua nso akwa no ama delay bia ntwentwanse bia nkoba na sa ba ko no o se ebo na baso yentie e de pharmacist Samuel Donko ereto Peace FM se jofoni on campaign di chai ya zigobo boy na because somebody may be miscapi they need that or that kwa pomzim and iron health the best share there is a government work and be na sendo first of all them our friend with me providers na kawon tem on the one with me with appropriate tariffs and we chunk of we provide them services not for patients or young in the way them so them will eliminate and different co-payments a hospital of culture the mazi young cover NHI no which you bon cover on sunina into by so you know they each day because NHI no cover them party go dey chair for bukutukum if you need now be if you more boy na promise am your health care work so Osafa kwa we so ebo aban abaso na baso boni nyina ne sen osi ogidie mapase 2025 budget baba beboa ama aban timi afenipa dodo oba adwuma se pharmacist or public sector me kire aban adwuma ne gitini Ghana Health Service osade tusu biem se ogidie pa se asoya rapom din samso ni aban we ede eye Mahama Care abane de jejejai ahonto da ma eno ma ebenya Mahama Care beboa ma sabe won a wanya yade as a kwankwa ya de no tuasie nyina de afiro. Since the year 2000, Ghana hasn't employed any pharmacists into the public sector and into the Ghana Health Service. The last time a government did a major recruitment of pharmacists into Ghana Health Service was in the year 2000. You expected that with this budget, many more pharmacists will be recruited. I will be moving to various places to also go and provide pharmaceutical care. Once they will launch Mahama Care, let me hope they will launch Mahama Care. We look forward to Mahama Care in Nepal because it's going to focus on the non-communicable diseases. It's going to focus on cancer care. It's going to focus on things like dialysis. So these are conditions you and Kofunya NHI impending will this can won't cover. But with this and says why a policy Ghana benefit from conditions baby like cancer, like kidney disease, cardiovascular diseases. It's a welcome news. Eya sempa ene papa ajeso no na wo wie kwa no de ka kire aban se aban emeya manyosem osere wada na nando danko akufo de nyakukuduro nya ni so de bi se obesi eye aya asabia makoma ko ohani duba ko FM so wakoma ho hyehyew
ana ebo periperi de broni kan heartburn no a ede na se woye na se woyam so atim so wo be packing na farmer Martin's liver salt tira kwan entem ehwie nsu agu glass mu ate Martin's liver salt no ba kwa no na wo de agum wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wanom Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko so plain wonu mu a ho beto na mum edi na anu na ho nto wo a ko hu doctor amafo de mo ka kire for what the Herbal and Alternative Medical Hospital Bena Black History and War America, China, Africa, ne Ghana and Penifua Bonabaso say, or say a real moment for Tiapopa. Amin Scientific Hospital. I sabia, o won fidie mu aso. Dia woda so a, fidie ne kire o yade, na no asan so sa o yade. Amen, expert o kwan kroya re ho. Won ranu enam. Na wa doctor for ne nurse for so. Oh what ma. Amin Scientific at the herbal, homeopathy, naturopathy, and reflexology nyina. Esa yade. Sa wona wo pe. Ana yare ne te same pa. Nyame adumunti. Yare expert. Amen Scientific ebeboama inshallah ohwato na wonso di adanse se de Ghana for ne abrochirefo bi di adanse no Accra Amen Scientific ewo dome Obersnet Flat and Alashibinso our Klagon Eben Shaman Road under bridge ope o krabata p free non sure de ben wo 0245 275254 ana 020 Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital Allow Shafi nyamene yaresafo Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Eusiafo ye kwa wie kase bono amanone na fagudie mu ensemu na yenko mali mai emu wo kyerese atabanfo ekobi ya womo ewo mali mai no mu na womo na aba bonten dia babetudwa ese tututu bi ne akodie bi etoto ekoso ewo mali edwa bi mu ewo mai no etifi FM na saa etututu ne ade ekoso no enipa dunwoche na afem ahwere womo enkwa na asrafo ewo mali womo so aba bonten dia babetudwa se enipa bi a womo ate womo ho ede afri o minus dom ho ya kyerese womo akobom ho adwa baabi won ene womo de saa ensamoni ahye womo se won ena edi sa nyambrasem no enam so ama wo kyeremu se bambo ho nsam aye bibi kesenene ewo ho no mo nanso asrafo no awiata se won behwese pepepe ye ebetimi akoso na wo kyeremu se enipa be se enso ena saa rehusemi yesi ye no womo so efremu eprepraye na mali womo asrafo no e de ababetudwa ewo x so kyerese womo a baabi a wonkototo saa etuo eni akode no eye baabi akwan ho se refugee camp baabi na kyerese womo ekototo saa etuo ewo a enam so ama nipai afemu ahwere womo nkwa agudie mu nsem ye nya ne sade ba ko eka wiase bom nipa dimu akotrepa nipa ne je ho aye ball bonso my Ghana no kronye ye ne je ho ye pepare na nsei ana se kwa de tare na wai na so perforce etente ya enya acheso a World Cup qualifiers ai beba so no ene se ne hunsunso so te abibire mu die no wo mo hyase aburu bi agum ene wie ye numre wie mu ho no ebesun se twe Central African Republic omne Madagascar ene ne bebo Etwatini enso ene Cameroon ebebo oku ene kakra eye Liberia opo ewu akrom ho omne Tunisia efo ene bebo ocha twedi amponkwa me ya adom na zadom bedom ya sei ena qualifiers matches no ebi ebetotofo mo Mozambique ene Uganda ede be yemu ho Cape Verde so eye
Mauritius mami biama krom womo de be bom se punai ho Malawi so ene Namibia ene de bebo so Sierra wom so omni Guinea Bissau ebe bom se tam Zimbabwe so ene Beninois obi ofri Benin ene Zimbabwe ni so de say Gabon so ene Seychelles ene edibe bom na no de jai Gabon fo ne say ombaba gum se kodon Gambia bomodia trafie nomni Kenya edi ayanta mu ne ahwebema ofie ebibre mu ha ko anim ka kanso a Libya Muammar al-Gaddafi ni kromfo ne Angola womo kom de bi twetwe ni panza enso de eyeborobo timwe na she Ghana no Comoros womo so womo he Ghana pa mi enwunza nkrofo na he womo ne Malifo na ebo sesi ade the blasters of Ghana besi Akan na ifia de bebo so mini de toso aduonu baako hyere so senipa aduonu miensa a ko chefe ne se otu ado etonsa efrom no obi ansa ni bira bantu obi anka chire 23 man squad womunyina ababedu a chese nyame adma ifia de bay Accra Sports Stadium match ne ebesu se twe ediaba ifia da na adecheme medan kwese de Ghana Premier League ne so ebeto aso Sanso Division 1 Division 2 Division 3 coast team matches ne so ebeto aso na Brim Central Division 3 matches no say ene ba kwaye Juani FC ebegina standby Sanso ena achemeda Young Chelsea eto nsada fre Akan Football Academy afa no mo dia bom ho sesi the league table no say na akopim Juani FC ene dika kutaman miensa aboma matches no mienu Akan Football Academy to so mienu aboma matches no ba kutaman miensa ena oda Young Chelsea ware onkuta mabieza so abobako ene wadi ntwokwasa dai ene obo home Adan Sports Stadium de ebesi go ki chat no to say na akwakoye Brim Central Division 3 League no de wodi kan Akan Football Academy on midfielder IFS Ruben Boadu olokra 2 goals mama kan nyina ahye 1-1-1 nemo goal of the week eko Edma Abrantia wo fere se Nicholas Nati ojina center modern pie short one saw na atena akasa ti sei na gude unsem etie ewo Ganem Kasiabono esi ensma de besomo ne edimo akoten ebi enese omen so afo no enehwe amanwe eso ede atudwa so na fam de bia boa se odumja adwumako no womo ensa beka eniema ya befu niema wo betimi ede aye adwuma yi kan so afo we sika sem to se aba we budget no agira parking kan so ni akenkan a obebiri wani so adwuma bebre chichema emu ha Medi edemame biama kwafo mene nana anwofedua achenkwana na menumbremu asuna PSA nananeme wodi Akan Kwame yeboa yadi asene ne kabia ma medimafo heba wose wode semode abrade hye wonkran ha sei na medimafo wababa ye na dwasuo ewo pokwase mayera enti wose sade yade ne tie bia to na mobra emfa ho ne empempenso adru emfa ho ne chaache wose bra na Dr. Time so at the time beto yade ne so wono an de namu mirika ebedwane afri ni peduanum no atimi ade wo ho frɛ no 0244 774 282 and 050 0727215. You was this way chocolate drink and pay you here a social. You make quite a romano boy chidom yede kasebono ebesom yadamu nyina se amamumu eniti.